Good morning, all. 24. वेट फॉर 2 मिनट्स, सबको आने दो 1-2 मिनट के लिए। हरमन, आदित्य, आकाश, अनुजय, आरती। आरती मॅडम काल नव्हते का आपण? होती का काल? नाही ऐकलं काय म्हणते. गणेश, गिरीश तू होता काल? हा होतो सर. काल होता? होतो सर. ओके ओके ओके. गिरीश, यस सर. प्रसाद, तू काल होता बाळा? हो होतो सर. मला नाही दिसलं लेक्चर मध्ये. होतो सर. शुभम, सौरभ, सुजित, सुमित, स्वरांजली, वैभव, वैष्णवी, विजय, विक्रम, विपुल, वाल्मिकी, योगेश, युवराज. ओके. ओके. ओके, आपको स्क्रीन शेयर हो गया आपको? यस सर. स्मिता, अमय, विजय. Okay, now your next topic is your propositional logic. Okay. Now, what is my proposition logic? So, your proposition is a declarative sentence, a sentence that declares a fact that is either true or either false, but not the both. Okay. So, simple logic is what? आपको आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. Okay. So,
your next topic about your propositional logics. Your simple meaning of that proposition is a declarative sentence. It means what your that sentence that declares a fact. Okay, so that is either true or either false, but not both. So now here for are the following some examples of propositions. So Delhi is the capital of India. That is your S. It is true. Read this carefully. 1 plus 2 equal to 3. X plus 1 equal to 2. And what time is it? यहाँ पे मैंने yes no लिखा हुआ है. इसका मीनिंग क्या हो गया बोलूंगी. दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया है क्या? फैक्ट है क्या ये? यस, दैट इज योर प्रपोजिशंस. रीड दिस केयरफुली. इसमें कुछ फैक्ट है क्या? नो. 1 plus 2 equal to 3. That is either true or false. That is true. X plus 1 equal to 2. No, because it is not a proposition. So what time is it? It is not a proposition. Okay. तो इसका मीनिंग क्या होगा? For example, suppose declarative sentence are your propositions and not declarative sentence are your not propositions. Okay. So here क्या होता है? So suppose Washington DC is the capital of United States of America or Delhi is the capital of India. That is your declarative sentence, your propositions. Now, second thing, Toronto is the capital of Canada. It is also proposition because it is declarative. Here, 1 plus 1 equal to 2. That is declare. यहाँ पे declare क्या हुआ है? 1 plus 1 equal to what your 2. That is your propositions. Against 2 plus 2 equal to what your 3. यहाँ पे 2 plus 2 क्या दिया है? 3. अब इसका मीनिंग क्या हो गया? यहाँ पे देखो propositions 1 and 3 are true. 1 and 3. 1 plus 1 equal to 2. Clear? और क्या हो रहा है ऊपर? Washington or DC is the capital of United States of America. It is also true. Whereas 2 and 4 are false. 2. Toronto is the capital of Canada. Wrong. That is false. And 2 plus 2 equal to कितना होता है? 4. So 2 plus 2 यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 3. It means was 1 and 2 are true, but 2 and 4 are false. Either true or either false, but not both. दोनों नहीं हो सकते हैं. So some sentence that are not propositions are given in this second example. Consider suppose the following sentences. What time is it? Read this carefully. X plus 1 equal to 2. X plus y equal to z. अब यहाँ पे देखो sentence 1 and 2 are not proposition because they are not declarative sentence. Because they are not declarative sentence. But in your sentence 3 and 4 are also not propositions because they are neither true or nor false. But here note that suppose we variable sentence 3 and 4 can be turned into propositions when we assign the value of this variable x, y, and z. Suppose here we assign x equal to 1, so 1 plus 1 equal to 2, that is your true, so this is your proposition. Then x plus y equal to z, it means what your 2 plus 3 equal to 5. So value of x equal to 2, y equal to 3, and z equal to what your 5. When we assign the values of this variable, then it is also turned to propositions. Clear? Clear the sentence? What do you mean by proposition? So first write down definition of proposition. That is your declarative sentence. That sentence that declares a fact. A sentence that declares a fact. Either it is true or false, but not both. That is your proposition. Okay? Write down.
Done, sir. लकी कौन है? लकी लकी मुकनार, लकी कौन है? लकी लकी मुकनार, हाँ व्हाट्स योर सर। नेम? तो नाव का लक्ष्मण लक्ष्मण सर। लक्ष्मण, तुझा रोल नंबर काय? 37। 37. ओके. कारण ते काही वेगळं नाव वाटलं जरा असं लकी मुकनार म्हणून. हाँ सर, करेक्ट कर दो। ओके. रोजच्या नावाची सवय ते नाव ठेवा रे, नाही तर मग कसं होतं वेगळा कोणी हाँ घुसला असं सर, वाटतं कर तर दो। डायरेक्ट रिमूव्ह करून टाकतो माणूस. ओके ओके. आपलं रोल कॉलर नावाची ती नावं ठेवा, म्हणजे मलाही फाईंड करायला बरं होतं, अटेंडन्सला बरं होतं. Done, sir. Complete, sir. ओके कंप्लीट. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल लिख लो पहले. अब देखो यहाँ पे ऑल द फॉलोइंग डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जहाँ पे डिक्लेरेशन दिया हुआ है सेंटेंस दैट इज योर प्रपोजिशन. सो योर फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट योर वाशिंगटन डीसी इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. इट इज डिक्लेरेशन दिया हुआ है यहाँ पे 1+1=2 दिया हुआ है, दोनों क्या है? प्रपोजिशंस है दैट आर ट्रू, whereas 2 and 4 are false. अगर 2 भी है या false भी, that is your propositions. बट सपोज यहाँ पे क्या होता है एग्जाम्पल नंबर 2 में, व्हाट टाइम इज इट? रीड दिस केयरफुली. मतलब 1 and 2 आर नॉट योर प्रपोजिशन बिकॉज दे आर नॉट डिक्लेयरिंग सेंटेंस, and 3 and 4 are also not propositions because they are neither true or neither false. So here we assign the values of x, y and z, then and then you turn into propositions. Clear? Write down these two examples. Clear the meaning of propositions? Done? Yes, sir. Yes, sir. Now, next. Propositional logic. The area of logic that deals with propositions.
area of logic that deals with proposition is called the propositional calculus or propositional logic. The area of logic that deals with proposition, it is also called as propositional logic or propositional calculus. So it was first developed systematically by the Greek philosopher Aristotle more than 2300 years ago. This propositional logic developed by the Greek philosopher Aristotle. So more than 2300 years ago. Okay. So the area of logic that deals with proposition is called the propositional logic or propositional calculus. Logic or we write here calculus. Okay. Now, the letters are used to denote propositions, propositional variables. Just as letters are used to denote variables, the conventional letter used for this purpose are P, Q, R, S. So for propositional variables, it denotes as the variables that represent propositions P, Q, R, S like this. Okay. And the truth table of proposition is true denoted by capital T. Truth table, when we assign truth table, so the truth table of proposition is true denoted by capital T. And if it is true propositions and false denoted by F, it is false proposition. If it is a true proposition, it is denoted by capital T. If it is a false proposition, it is denoted by capital F. So now here propositional variables that represent propositions P, Q, R, S. Suppose example, proposition P equal to what? Today is Friday. Okay. If it is true, then for truth table, we use as a capital T. If it is your false proposition, we use as a capital F. And your logical operators are used to form new propositions from two or more existing propositions. So the logical operator are also called connectives. Clear यहाँ तक? So write down. Propositional logic or oblique, you write here propositional calculus. Propositional logic, उसको oblique क्या रखोगे आप लोग? Propositional calculus. Clear? Yes, sir. So logic as well as calculus, propositional logic or calculus. So this is developed by Aristotle. Sir, logical operators are used to form a new proposition from two or more existing propositions. The logical operator are also called as connectives, or we can say your compound proposition. Connectives or compound propositions. Clear? लिख लो पहले फिर आगे आते हैं हम लोग. हाँ आगे है ना अभी और पहले सारा लॉजिकल पूरा लेते हैं. पहले सेट फंक्शन लॉजिक क्लियर होने के बाद में फिर आगे एप्लीकेशन में आएगा. पीपीटी पे थोड़ा शॉर्टकट में दिखेगा आपको, पर मैं आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ. वहां पे आपको वो भी लिखना है. फिर जहाँ पे मैंने अभी आपको बोला प्रोपोजिशनल लॉजिक और वी कैन से कैलकुलस, प्रोपोजिशनल कैलकुलस. It means what the area of logic that deals with proposition is called the propositional calculus or propositional logic. So it is developed by
Aristotle. Second thing, what are your propositional variables? We can assign the variables that represent propositions. For example, suppose P, Q, R as dash. The conventional letters used for this purpose are P, Q, R, S. And for truth table, truth value of a proposition is true denoted by capital T if you have true propositions, and false denoted by your capital F. It is a false proposition. Clear? And the logical operators are used to form new propositions from two or more existing propositions. The logical operators are also called connectives or your compound operators, compound propositions, combining one or more propositions, two or more propositions. ओके, तो अभी ये आपको सब याद रखना है धीरे धीरे कि आगे आपका कनेक्टिव डिस्टिंक्टिव सब आएगा आगे। अभी ट्रूथ टेबल में आपको सारी वैल्यू लिखनी है, आर एक्स और नॉर गेट जो भी आएगा वो। क्लियर है तक? Yes, sir. करूँ नेक्स्ट? Yes, sir. Now, for logical connectives, we can use these symbols. ये याद रखो आप, conjunction, disjunction and negation. तीनों के लिए आपको ये सिंबल याद रखने हैं। जब भी आपको ये सिंबल आएगा, that is your and symbol, that is your or symbol, that is your not symbol. ये सिंबल आपको याद रखने, लॉजिकल कनेक्टिव्स के सिंबल जो है आपको याद रखने, इसलिए मैंने पहली स्लाइड में दे दिया कंजंक्शन, डिसजंक्शन एंड निगेशन। लिख लो पहले ये, फिर आगे जाते हैं हम लोग। देखिए डेफिनेशन देखते हैं, कनेक्शन क्या होगा, डिसजंक्शन क्या होगा, निगेशन क्या होगा, तो देखते हैं डेफिनेशन फिर हम लोग। तो पहले आपको ये सिंबल पता होना चाहिए कि ये सिंबल किसका होगा। ये होगा आपका एंड का सिंबल, ये और का सिंबल है, नॉट निगेशन का सिंबल। Clear? Yes, sir. Next. Now your first definition, propositional logic. Yes, sir. So your definition number one. So suppose small p, let small p be a proposition. The negation of p denoted by this symbol is the statement, it is not the case that p. The proposition, this symbol, not p is read not p. जब भी आपको ऐसे सिंबल आएगा ऐसे, और लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखा दो सिंबल्स यहाँ पे देखो, ये सिंबल्स negation symbol. Okay, so we read as a not p. So the truth table of the negation of p, not p is the opposite of the truth value of p. मतलब जो भी वैल्यू आपके ट्रूथ टेबल में आएगी, जो भी आपको प्रोपोजिशन में वैल्यू आएगी, नॉट पे में क्या आएगी, उसकी एग्जैक्टली अपोजिट वैल्यू आएगी. So for truth table, the truth table for the negation of a proposition, here p and here not p. So here p में अगर टू टी वैल्यू आ रही है, टू वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे क्या आएगी, फॉल्स आएगी. अगर इधर फॉल्स आ रही है, इसका अपोजिट क्या आएगी, यहाँ पे ट्रू वैल्यू आएगी. दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ योर negation of p, right? For example, find the negation of the proposition today is Friday. So solution of this negation is, it is not the case that today is Friday. So today is not Friday, or it is not Friday today.
मतलब अगर टुडे इज फ्राइडे आ रहा है आपका प्रपोजिशन में, तो नॉट पी में क्या आएगा फिर? इट इज नॉट द केस दैट टुडे इज द फ्राइडे, और वी कैन से टुडे इज नॉट फ्राइडे, और इट इज नॉट फ्राइडे टुडे, मतलब अपोजिट अपोजिट वैल्यू आएगी यहाँ पे। ओके, क्लियर यहाँ पे? negation of p means whatever it is denoted by this value, this symbol p, and the statement it is not the case that p, मतलब प्रपोजिशन में जो भी आएगा उसका अपोजिट वैल्यू, उसकी अपोजिट आपको ट्रूथ वैल्यू ऑफ p में आएगी, राइट? सो राइट डाउन दिस फर्स्ट डेफिनेशन फर्स्ट, negation of p, डेफिनेशन वन यहाँ पे आपको देना है, negation of p, राइट डाउन negation of p. So it is called negation of p, and the negation of p is denoted by this not p symbol. So today is Friday, expressed in the simple English. So we can say that negation is what? It is not the case that today is Friday. So this negation can be more simply expressed by today is not Friday, or it is not Friday today. मतलब आपकी ट्रू वैल्यू, ट्रूथ टेबल में आपको क्या आएगा? जो भी वैल्यू आपकी प्रोपोजिशन में आ रही है उसकी अपोजिट वैल्यू आपको नॉट पी में ऐड करनी है, निगेशन ऑफ पी में ऐड करनी है, राइट? आपको ट्रूथ टेबल बनाना है, आपको साइड में ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल फॉर निगेशन ऑफ पी, आप यहाँ पे लाइंस डाल सकते हो, यहाँ पे वर्टिकल लाइन डालो, टेबल बनाओ इसको डायग्राम से, टी एफ एफ टी वाला। Clear? This is the first definition of negation of P. This is called as, we denote as a not P. This symbol denoted by this symbol, and the statement of this, it is not the case of is that P. So proposition of this P is said not P. We read as a not P. So the truth value of the negation of P, so not P is the opposite of the truth value of P. Okay. So negation of the proposition today is Friday, so उसका अपोजिट क्या होगा फिर? Today is not Friday, or it is not Friday today, or it is not the case that today is Friday. So multiple ways से हम उसको लिख सकते हैं, not P. That is called your negation of P, right? मल्टीपल टाइम्स आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए। 53, 4 लोग छोड़ के गए। आपको आवाज आ रही क्या मेरी? Yes, sir. सर यस सर आरती मैडम कळत आहे का? हो सर. अथर्व, गिरीश, यस सर. लेक्चर मध्ये आहेत ना तुम्ही सगळे? यस सर. प्रभा, यस सर. प्रभा रतन वा, हो सर, कळतंय. okay? This is your simple first definition, negation of P. So the negation of proposition can also be considered the result of the operation of the negation operator or on a proposition. So the negation operator construct a new proposition from a single existing proposition. So we will now introduce logical operators that are used to form a new propositions from two or more existing propositions. So these logical operators are also called as connectives. Also called as connectives. देखते हैं आगे।
क्लियर फ्रेंड्स? आपका हो गया कि बोलो मुझे? Yes, sir. Yes, sir. डन? Completed, sir. Next. Second definition. Let's suppose here two P and Q be propositions. यहाँ पे दो propositions है. The conjunction of P and Q denoted by P and Q. ये symbol हमने देखा है, and का symbol है. P and Q is the proposition P and Q. The conjunction P and Q is true when both P and Q are true and false otherwise. अगर दोनों P and Q अगर true है, then and then your conjunction of P and Q is true when both P and Q are true, otherwise it false. So we can form a truth table for this conjunction of two propositions. Suppose P and Q. If your P is true, Q is true, then P and Q is true. अब यहाँ पे P अगर true है, अगर Q false है, तो आंसर क्या आएगा आपका? False. If your P is false, Q is true, your answer is what? Your false. And if your P and Q both are false, again P and Q are false. It means what? For example, suppose find the conjunction of the proposition P and Q, where P is the proposition today is Friday and Q is the proposition it is raining today, and the truth value of the conjunctions. तो क्या होगा? दोनों अगर सही है तो conjunction is the proposition today is Friday and it is raining today. The proposition is true on rainy Fridays. Okay, and it is raining today. Two or more combination, that is a connective. So we call here conjunction. हमने already देखा हुआ यहाँ पे conjunction. We can write this symbol as a and. This is as a not. ये क्या आपका and symbol. So we can write here and. So we ये symbol क्या read करोगे? आपको इसको and read करना है. P and Q is true when both P and Q are true and is false, otherwise it is a false. तो ट्रूथ टेबल आपको इस वे से आपको फाइंड आउट करना है. सो P and Q, P Q and P and Q. अगर if both are true, then your answer is what? True, otherwise false. Write down second definition. Conjunction of P and Q. पहली डेफिनेशन थी आपकी negation of P. Now it is your conjunction of P and Q. So the proposition of P and Q is called the conjunction of P and Q. Not P, I am is your negation, and P and Q are that is your conjunction. Conjunction of P and Q. स्टूडेंट्स लेफ्ट क्यों हो रहे हैं? साहू लेफ्ट. ओके, चेक इट कौन कौन लेफ्ट हो रहा है, उसका नाम लिख के रखता हूँ.
रोहिणी मॅडम काय झालं? काही नाही सर. लेफ्ट जॉईन. सर कॉल येत होते. गुड. लिहिते का पण तू? यस सर. नक्की ना? सर. ट्रस्ट ठेवू का? हो सर. बर बर बर, चेक करायला पाहिजे एखाद दिवस. आकाश गोरे लिहिते का बाळा? गोरे साहेब, गोरे साहेब झोपले वाटतं. अनिकेत, अथर्व गुरव, चेतन माने लिहितो ना बाळा? Yes, sir. धनश्री मॅडम येस सर. लिहिते का आपण? हो. नक्की का? हो सर. बर बर. लक्की रावसाहेब कुठे गेले तुम्ही आता? आकाश गुरु लेफ्ट डायरेक्ट बाळा. ठीक आहे, काय हरकत नाही. उत्कर्ष चव्हाण, हो गया तक? ट्रूथ टेबल बनाओ. आपको ट्रूथ टेबल अच्छे से बनाते आना चाहिए, क्योंकि आगे सब वही है आपका अभी. लॉजिकल ऑपरेटर में सब वही लिखना है आपको आगे. सो you make a truth table for conjunction of two propositions P, Q. If both are true, then P and Q is true. If one is true, one is false, your answer is false. True, false, 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 true, false, 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 false. This is your definition number 2. Conjunction. First, negation of P. This is your conjunction of P and Q. So denoted by P and Q, we read as a P and Q, proposition P and Q. So your conjunction P and Q is true when both P and Q are true and is false otherwise. अगर दोनों ट्रू है तो ही आपका कंजक्शन क्या होगा? ट्रू आएगा, प्रोपोजिशन आपका ट्रू आएगा. राइट? सौरभ क्लियर?
क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. हो गया, सबका हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now next, third number definition. Let P and Q be propositions. The disjunction of P and Q. देखो निगेशन, उसके बाद में क्या देखा हम लोगों ने? निगेशन के बाद में क्या देखा? सेकंड नंबर डेफिनेशन, कंजंक्शन. Conjunction. Now here disjunction. So the disjunction of P and Q denoted by P or Q is the proposition P or Q. The conjunction P or Q is false when both P and Q are false and is true otherwise. अगर दोनों फॉल्स है तो ही ये फॉल्स आएगा, अदरवाइज अगर एक फॉल्स है एक ट्रू है तो ये क्या आएगा? इसका आंसर ट्रू आएगा. सो inclusive or the disjunction is true when at least one of the two proposition is true. The disjunction is true when at least one of the two proposition is true. दोनों में से एक अगर ट्रू है तो आपका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा. So students we have taken calculus or computing essential can take this class. Those who take one or both classes. So अगर दोनों अगर false है तो ये false आएगा. So truth table for disjunction of two proposition is what your, if P and Q both are true or P or Q, this is true. If one is true, that is true. If one is false, one is true, that is true. But both are false, that is false. This is your proposition logic of disjunction. So disjunction of P and Q, it is called as, denoted as a P or Q. तो ये सिंबल याद रखो, मैंने आपको सिंबल दिया हुआ यहाँ पे देखो, ये और का सिंबल है, ये यहाँ पे ज्वाइन हो गया हुआ और का सिंबल, डिसजंक्शन और. सो वी राइट एज अ और. यहाँ पे और का सिंबल है, यहाँ पे कनेक्ट हो गया है तो उसको थोड़ा सा ठीक से कर लो. ठीक है, ठीक है. तो P और Q, तो ये सिंबल अच्छे से लिखो आप, ये सिंबल P और Q. क्लियर? राइट डाउन. Definition number 3, disjunction of P and Q. Right on, friends.
Clear? Negation, conjunction, disjunction. यहाँ पे ट्रूथ टेबल में डायरेक्ट लिखा हुआ है, आपको बॉक्स से लिखना है तो बाद में समझ आएगा. The truth table for the disjunction of two propositions. The junctions P or Q is false when both P and Q are false. Otherwise it is true. अगर दोनों false है तो ही false होगा, otherwise it is true. Clear? Done? Yes, sir. Yes, sir. तो बोलो ना मुझे. Next, let P and Q be proposition. The exclusive or of P and Q denoted by plus or. ये साइन आपका, ये साइन समझे, यहाँ पे ऐड हो गया इसमें. Is a proposition that is true when exactly one of P and Q is true and is false otherwise. तो यहाँ पे देखो आप, the disjunction is true only when one of the proposition is true. अब यहाँ पे क्या होगा? So students who have taken calculus are computing essential but not both can take this class. So only those who take one of them. So it means what? The truth table for this exclusive, that is X or of two propositions P, Q, P, X or Q. If your P and Q both are true, so P, X or Q is what your false. If you're true and false, that is true. False, true, that is true. False, false, that is false. It means what your exactly one of P and Q is true and otherwise is false. ठीक से लिखो P and Q का. P, X और Q ये लिखना है आपको यहाँ पे. P, X और Q is a proposition that true when exactly one of P and Q.
This is your four symbol exclusive OR, that is called your XOR. XOR of two propositions. So it is true when exactly one of P and Q is true. दोनों में से अगर एक true है तो ही ये आपका अप्लाई होगा. अगर दोनों ट्रू है that is false, दोनों false है that is also false. But out of this P and Q, one is true, that is true. It is called exclusive OR. Clear? Prabha? Yes, sir. Clear. Done, sir. Done? Yes, sir. So negation, conjunction, disjunction, and exclusive OR. Now next, propositional logic, conditional statements. So now your definition number 5. Let P and Q be propositions. Statement P implication Q is a proposition if P then Q. The condition statement is false when P is true and Q is false and true otherwise. So conditional statement is also called as implication. So here इसको हम लोग क्या बोलते हैं implication. So in this implication P is also called as hypothesis or antecedent or premise and Q is called conclusion or consequences. यहाँ पे जो आपका P है, conditional statement is also called as implication. So ये जो P है इसको हम लोग क्या बोलते हैं hypothesis or premise and Q is called conclusion. Suppose for example, if I am elected, then I will lower taxes. So P implication Q. अब इसमें implications क्या 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 होंगे? तो implies से हम लोग क्या बोलते हैं? Implies. P implies Q. We read as a P implies Q. Okay? क्या read करोगे इसको? P implies Q. So now, here obligation देखो implication elected lower taxes. So if P then Q, so P implies Q. If
elected lower taxes, that is true. So true. So not elected lower taxes, false, true, true. Not elected, then not lower taxes, again false, false, then true. And elected, not lower taxes, again true, false, and then false. So first you write down this conditional statement. It is also called as implication. Implication. A conditional statement is also called an implication. So write down. So the implication P implies Q is false only in the case that P is true, but Q is false. So it is true when both P and Q are true, and when P is false, no matter what is the value of Q. So if I'm elected, then I will lower taxes. If the politician is elected, voter would expect this politician to lower taxes. Furthermore, if your politician is not elected, then voter will not have any expectation that this person will lower taxes. Not elected, then no expectation for this lower taxes. Two conditions: first elected, then lower taxes; then not elected, then no lower taxes; then not elected, no lower taxes; elected, no lower taxes. So will not have any expectation that this person will lower taxes. Although the person may have sufficient influence to cause those in power to lower taxes. So it is only when the politician is elected but does not lower taxes. So politician is elected but does not lower taxes. So that voters can say that the politician has broken the company please. So this last scenario corresponds to the case when P is true but Q is false. P is true, Q is false, it is false. So if you get 100% on the final, then you will get at A. इसमें भी ऐसे आएगा. So elected lower taxes, the first value is true. ये आपका ट्रूथ टेबल है, आगे पीछे हो गया है. So this is value of P is the value of Q, and this is your P implies Q. Value of Q, P implies Q. Again value of P Q, P implies Q. ये आप ट्रूथ टेबल अच्छे से निकालो इसका. TTT, TFT, FFT, and FTT. ये आपका ट्रूथ टेबल दिया हुआ है, बट इधर हो गया, आप अच्छे से लिखो इसको. क्लियर? So negation, conjunction, disjunction, exclusive or and conditional statement, or we can say that implication. So we read as a P implies Q. इसे हम लोग क्या read करेंगे? P implies Q. We write down this statement as a, we read as a P implies Q. So your value of P is what your hypothesis, and Q is called the conclusion or consequences. Or P is called as hypothesis or antecedent or premise. So your P is called hypothesis or antecedent or premise, and Q is called conclusion or consequences. इतना याद रखो.
So ये ट्रूथ टेबल आपको अच्छे से निकालना है, ये ट्रूथ टेबल. If your politician is elected, then lower taxes. Not elected, then lower taxes. Not elected, no lower taxes. If you're elected, then no lower taxes. So true, false, true, 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 false, true, true, false, false, true, and true, false, false. ये आपको ट्रूथ टेबल निकालना अच्छे से. The truth table for the implication P implies Q ऐसे लिखो ऊपर और अच्छे से लिखो. क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. I think now we stop here. Next continue on your next lecture. बहुत है. Okay, sir. Okay guys, यहाँ तक समझ में आपको जो भी लॉजिक पढ़ा है आज प्रोपोर्शनल लॉजिक का. Yes. फर्स्ट निगेशन, देन कंजंक्शन, डिसजंक्शन, एक्सक्लूसिव और एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स. ओके, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. चलो बाय बाय.